376 square meters. That's approximately 4,000 square foot. And we are in Kileleshwa. This is a 5-bedroom and a study area and also a DSQ. And it's only going for 40 million Kenya shillings. Come, I take you with me today so you can see what this developer has to offer. So this is the living room right here. Stop right there so I can nisimame hapa mwisho ndio waone how big this is. All the way here, it's like a hall, it's like a church, and all that furniture, all that size, and then on this side uko na the dining area, which is also spacious because it starts all the way from there. Nafika wapi? Nafika hapa. There's the dining area. Now, before we go to the kitchen, I'm gonna take you guys to the balcony, and I want to pass by here so they can see some of your favorite books and the decorations on this side and the TV, and then more decorations. But then this opens up to the balcony. Ni kubwa sana hivi. Nitaka kusimama hapa hivi, and then the videographer is going to stand all the way there. See how big it is, and you can close this out. You can move this maybe somewhere here and make this a part of your house if you prefer to do that, and you give even more room. Wacha sasa tuende hii side ingine. That's the entrance right there. We're not going to concentrate on that. Takuja hivi ndio tukuja kitchen. You see how spacious this space is right here. So all that cabinetry starting here all the way here. Kuna hizi outlets 1, 2, 3. Hapo kuna ingine ya 4. This one leads to the DSQ. We will go in the wash area tutaenda hapo, but let's first concentrate on this. And this is a window for the lighting, so they don't hawashi mataa all the time. Hapo kuna jiko, vent extractor ya moshi. Kuna microwave yako hapa, oven, fridge. Alafu, coming in on this area, you have your pantry right here, which is so big and spacious. 1, 2, 3, na iko na side zote mbili. Then, tuende na huku nikuonyeshe mahali the study area yenye iko. So all this here is like a home office, study area, whatever you want to call it. Inakuja na hizi zote cabinetry, all this cabinetry you see right here. So no more mess. Hawezi you're organized. Haya, unaona the lights, see how the lights are. Hii inakuja hivyo standard na hizi cabinets. And before we go to the bedrooms, I just also want you to show them the lights from there. Hizo ni standard, inakuja hivyo. Yeah, dining na ile inakuja hivyo. Yes, living room. Haya. Taka sasa tuingie bedroom ya kwanza. All these bedrooms are en suite. So kwa hivyo this finish inakuja na hii this finish comes with it. Okay, hizi mataa zinakuja nayo. Okay. Halafu hii ndio bathroom yake hapa. So now hii ndio nilikuwa nakwambia itawekwa kwa hiyo video ingine. Shower ndio hiyo. Hapa kuna dirisha unafungua ukioga. Haya, hapo kuna kioo ya kujiangalia. Kuna sink na vanity. Cabinetry iko hii side. That's the first bedroom. Tuende kwa the second bedroom sasa. Hapa kuna foyer hapa hivi. So tai iko en suite. So whenever you have guests here, you should not be worried about space of accommodation because it's a 5-bedroom. Hiyo wall iko hivyo. It's coming like that, fitted like this. Hata hizi mataa za nini za bedside ziko hivi. Cha nizime hivyo. Niwashe hizo. See? Haya, hii side inaangalia nje.
alafu comes with a mirror. Alafu sasa tunaingia bafu. Bafu unaangalia shower yake ndio hiyo. Sliding, very nice. Place ya towel ndio hiyo. That's a business aspect. Sink, na vanity, very top notch finishes. Na hapa there's a keti hapa, tumia ka laptop kako hapa, ama you rest up a little bit. So tuacha tuende hiyo room nyingine. This is the next bedroom, which is also en suite bedroom number 3. This is facing on the other side. It's quite spacious. Naona mataa kwenye ziko. Alafu you turn them off right here. Turn them on, off and on. Haya, nini cabinetry zake ziko hapa zote. The cabinetry is right here. Alafu there's more additional cabinetry right here. Alafu tuingie kwa bafu. Bafu ndio hiyo. Shower. Place for conducting your business. And then a vanity sink. Haya. Tuende kwa hiyo bedroom ingine. So this is bedroom number 4. It's also en suite. This side kuna dirisha. This is just a concept. Unaweza weka kitanda moja hapa hivi ya king size ama queen size ama whatever size you wanna put. Ukiangalia side kuko na sababu ya lighting. It's on your taa inakuja hivyo, you could change it, but that's a standard yenye inakam. This side kuna cabinetry just like you saw the other side. Na this additional cabinets on this side. And then bafu yake ndio hii. Unafungua hapo, ukiosha hapo unaweka sabuni. Conduct your business here. The tissue is right here. It has the Arabic shower. Zote ziko na Arabic shower. Hapa ni place ya towels. Kuna vanity sink just as usual. Alafu wacha tuende master bedroom ndio ujione venye inakaa. Okay? Stop kwa mlango na mimi nikuja hapa kwa hii edge. See? Hata unaweza sikia echo. See the finishes right here. It's amazing, isn't it? Na hii inakuja just like that. It comes just like that. Hizi mataa zinakuja hivyo. That big window inakuja hivyo ya kuingiza light. That way you're not always spending too much on the electricity. And then you got your cabinetry right here. Some cabinetries for some decorations. Juu tunaingia kwa closet. But before tuingia kwa closet, hebu waonyeshe gypsum na the lighting on top here yenye iko. It is incredible. Haya, hapa pia unaweza keti. You do your own thing, the laptop, whatever. Haya, kwa hii side ndio una walk into the walk-in closet. Hii sasa ni closet, na hii you can put your stuff right here, na hapa you have your dirty laundry basket. Alafu sasa ndio tunaingia bafu sasa. So as I said, hapa kuna bathtub. This is how you conduct your business. Alafu hapa sasa ndio shower. Alafu ukiangalia pale iko na Arabic shower na place ya tissue. Alafu ni double sink, his and hers. Place ya towels ndio hiyo. Kuna more space hapa, unaweza kama vitu pia. Pia hapa unaweza kaa. Hapa ni place unaweza kaa nini ya massage, ama unaweza weka nini ya kukaa. So nataka tutoke hivi. Uniambie, you tell me what you think about that. And this is the common washroom yenye inatumika na kila mtu. Alafu we go to the other side. Tunapitia kitchen sasa ndio tuende DSQ. But right before we go to DSQ, this is the laundry area. It's very huge and spacious.
There's like a clothesline zitawekwa hapa ama juu, whatever. Ama pia unaweza decide you're not going to use a clothesline, utatumia dryer. And then sasa hii ndio DSQ. So huge right there. Okay, alafu this is the Indio washroom yake. It's quite spacious. Na hiyo window wakati mtu anaoga. And hii mlango inatoka nje. Na kuna ile ya main na kuna hii. So toka unaweza tokea hapa, but tutatokea hapo, tutatokea the main one. Haya, hapa kutakuwa hivi juu ya lighting na of course juu ya kuingia. This is temporary, itatolewa, hii tabaki. And that's what you get for 40 million Kenya shillings in Kileleshwa. And it's right next to Lavington. Na the amenities iko listed hapa kwa the description. All the amenities that you're gonna get are listed here. These units are moving very fast. As you can see, they are very elegant and spacious. Kama uko interested, just piga your number ama WhatsApp 0742318802. And my name is Benson, and I will see you there.